जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमरातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधमाधवा कुंज बिहारी। जय राधमाधवा कुंज बिहारी। जय राधमाधवा कुंज बिहारी। गय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gaura Nitya Jaya Sachituta Jaya Gaura Nitya Jaya Sachituta Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Harinam Sankirtan ki Hare Krishna Mahamantra ki Hare Krishna. Welcome to the Saturday lecture. Добро пожаловать на субботнюю лекцию. Today we will read Srimad Bhagavad Gita chapter 4 verse 11. Сегодня читаем Бхагавад-гиту, 4 главу, текст 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurvanmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stavidam Yena Bodhale Swayam Rupa Kadamahyam Tadadi Svapadandiham Vandeham Shri Guru Shri Utapatakamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagra Jatam Sagagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadotam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Cha
हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशातिदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. I will read. Please follow that. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. Prabhuji can read. Somebody. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. Any other Prabhuji? Еще кто-нибудь? Prabhuji, anybody can read? Mataji. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. ये all who Которые? yata as Как? mom unto me Мне prapatyanti surrender предаются tan them тех. tatha so Так, eva certainly конечно, bhajami reward вознаграждаю. aham I Я, mama my мой vartama path путь anuvartante follow следуют manushyaha all men люди. partha o son of prata О сын Притхи, sarvashaga in all respects. во всех отношениях. As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Prata. Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Everyone is searching for Krishna in the different aspects of his manifestations. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is partially realized in his personal Brahmajyoti effulgence and as the all-pervading supersoul dwelling within everything, including the particles of atoms. But Krishna is fully realized only by his pure devotees. Consequently, Krishna is the object of everyone's realization, and thus anyone and everyone is satisfied according to one's desire to have him. In the transcendental world also, Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude, just as the devotees wants him. One devotee may want Krishna as Supreme Master, another as his personal friend, another as his son, and still another as his lover. Krishna rewards all the devotees equally according to their different
intensities of love for Him. In the material world, the same reciprocations of feelings are there, and they are equally exchanged by the Lord, the different types of worshippers. The pure devotees, both here and in the transcendental abode, associate with Him in person and are able to render personal services to the Lord and thus derive transcendental bliss in His loving service. As for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them into His effulgence. Such impersonalists do not agree to accept the eternal, blissfully personality of Godhead. Consequently, they cannot release the bliss of transcendental personal services to the Lord, having extinguished their individuality. Some of them, who are not firmly situated even in the impersonal existence, return to material field, to exhibit the dormant desire for activities. They are not admitted into the spiritual planets, but they are again given a chance to act on the material planets. For those who are fruity workers, the Lord awards the desired results of their prescribed duties as the Yajneshwara, and those who are yogis seeking mystic powers are awarded such powers. In other words, everyone is dependent for success upon His mercy alone, and all kinds of spiritual processes are but different degrees of success on the same path. Unless, therefore, one comes to the height of perfection of Krishna consciousness, all attempts remain imperfect, as is stated in the Srimad Bhagavatam 2.3.10. Akamaka sarva kamo va moksha kama udharadihi tiverna bhakti yogena yajeta purusham param. Whether one is without desire, the condition of the devotees, or is desirous of all fruitive results, or is after liberation, one should with all efforts try to worship the Supreme Personality of Godhead for complete perfection, culminating in Krishna consciousness. Hare Krishna. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый ищет Кришну в его различных ипостасях и проявлениях. Частично постичь Кришну, верховную личность Бога, можно, познав его безличное сияние Брахма-джьоти, или же вездесущую сверхдушу, пребывающую во всем, даже в атомах. Но полностью постичь Кришну способны только его чистые преданные. Таким образом, Кришна является целью поисков каждого, и каждому он дает возможность общаться с ними так, как человек того желает. В духовном мире Кришна тоже отвечает взаимностью на трансцендентные чувства своих чистых преданных и относится к ним так, как того хотят сами преданные. Одни из них хотят видеть в Кришне верховного повелителя, другие – своего близкого друга, третьи относятся к нему как к сыну, а четвертые – как к возлюбленному. И всех их Кришна вознаграждает в соответствии с силой и глубиной их любви к нему. Подобные взаимоотношения существуют и в материальном мире, где Господь отвечает на чувства тех, кто поклоняется Ему, в зависимости от формы их поклонения. Чистые преданные как в материальном, так и в духовном мире общаются с Господом как с личностью, и потому имеют возможность лично служить Ему с любовью и преданностью, испытывая от этого трансцендентное блаженство. Что касается имперсоналистов, которые стремятся уничтожить свою индивидуальность и тем самым совершить духовное самоубийство, то и им Кришна помогает достичь желанной цели, позволяя раствориться в своем сиянии. Отказываясь признать существование вечной, исполненной блаженства личности Бога и разрушая свою индивидуальность, имперсоналисты лишают себя возможности наслаждаться нектарным вкусом трансцендентного служения Господу. Те из них, чье положение даже в безличном бытии непрочно, возвращаются в материальный мир, чтобы удовлетворить дремлющее в них желание деятельности. Не имея доступа на духовные планеты, они снова получают возможность действовать на планетах материального мира. Людей, стремящихся к плодам своего труда, Господь в образе Ягьешвара вознаграждает, даруя им все, что они желают и ради чего выполняют предписанные ведами обязанности. Йоги, жаждущие обрести мистические способности, также получают их от Верховного Господа. Иными словами, успех деятельности каждого зависит только от милости Господа, и все методы духовного совершенствования – ничто иное, как различные этапы одного пути.
Поэтому до тех пор, пока человек не достигнет высшей ступени совершенства сознания Кришны, все его труды будут незавершенными. В Шримад Бхагаватам 2.3.10 сказано: «Свободен ли человек от желаний, как преданный Господа? Хочет ли он наслаждаться плодами своего труда или стремиться к освобождению? Он должен неустанно поклоняться Верховной Личности Бога, ибо только так можно достичь высшего совершенства, обрести сознание Кришны». So, Lord Krishna says here, Ye yatamam prabhatnante, as we all surrender unto Him. Здесь Господь Кришна говорит: как человек предается мне. Everyone has to surrender to Krishna. There is no doubt in this. No one can escape from surrendering to Lord Krishna. То есть каждый должен так или иначе предаться Кришне, другого выхода нет у живых существ. But some may surrender in this birth, some may surrender in some other birth. И кто-то предается в этом рождении, кто-то в других рождениях. But some people may surrender after many births, after many struggles and sufferings. They take repeated births and then they surrender. А некоторые люди предаются Господу в конце концов после многих и многих рождений и смертей. But everyone, one or other day, we have to surrender unto Lord Krishna. Но рано или поздно, однажды мы должны предаться Господу Кришне. Even in this birth, some may surrender partially, some may surrender fully. Даже в этой жизни кто-то может предаться частично, а кто-то предается полностью. If you surrender fully, then you get the full benefits. If you surrender only partially, then you get partially. That's why Lord Krishna says, I reward them accordingly. Если человек предается частично, он получает часть преимуществ. Если полностью, то он получает все преимущества. Поэтому Господь Кришна говорит: как они предаются мне, так я их и вознаграждаю соответственно. And if we surrender to Lord Krishna, then we automatically follow His path. И если мы предаемся Господу Кришне, то автоматически мы следуем по пути, который предлагает нам Он. In fact, all of us are following His path, maybe directly, maybe indirectly. На самом деле каждый следует по этому пути, кто-то прямо, кто-то косвенно. The supreme position of the Lord, He is the supreme absolute. That is His position. Верховная личность Бога, Кришна – верховный абсолют. And all other are subordinate to Him. All other living beings are subordinate to Him. Все остальные живые существа занимают подчиненное положение к Нему. And we have to accept Lord Krishna is the supreme. Мы должны принять Господа Кришну как высшую личность. And we all are His servant. И мы все Его слуги. So the system of leader and subordinate is there everywhere. А система руководства и его подчиненных существует везде. This is the natural law in the society. Это естественный уклад общества. It is there in community, it is there in the country, it may be there in the village, even it is there in the animal society. Который существует в сообществах, на уровне страны, на уровне любого общества. И этот уклад даже существует в жизни животных. So if you go to the jungles, you find that all the elephants, they stay together and they walk together, they herd together, and you will find that one elephant moving, that is the leader, taking the path, and everybody else follows. Например, где-нибудь в джунглях, если есть стадо слонов, они кучкуются вместе и следуют за каким-то лидирующим слоном. So this is applicable to even the tigers. Suppose you take tigers, they live together. Similarly, jackals, everyone live together and they move together. Это правило действует на всех. Оно есть и среди тигров, и среди шакалов. Все живут вместе и двигаются вместе под чьим-то руководством. Even in the birds, it is same. Like you will find that so many pigeons sitting and they all together flock together upwards. Даже у птицы, если вы увидите стаю голубей, они сначала сидят, а потом целые стаи взлетают. So this is the natural way of living. So there is always the leader and subordinate. Так что это естественный уклад жизни. Всегда есть лидер и есть те, кто за ним следует. In Kathopanishad 2.2.13, it's clearly stated that Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Vidati Kaman. That means the Supreme Lord is eternal and the living beings are eternal.
В Катха Упанишада в стихе 2.2.13 говорится, что Верховный Господь вечен, и живые существа также вечны. The Supreme Lord is cognizant and the living beings also cognizant. Верховный Господь обладает сознанием, и живые существа тоже все обладают сознанием. So everybody, you are also eternal, he is also eternal, you are also conscious, he is also conscious. Then what is the difference? The difference is the Supreme Lord supplying all the necessities what is required for the living beings. Итак, Господь вечен, живые существа вечны, Господь имеет сознание, живые существа тоже. В чем же между ними разница? В том, что Господь дает жизнь и обеспечивает все живые существа. So the Supreme Lord in all the Vedic literature, he is been called as the Supreme Leader. Верховный Господь во всех ведических писаниях называется Верховный Лидер. Nityo Nityanam Chetanash Chetananam. Nitya means eternal. Нитья означает вечный. Nityanam means many other eternals. Нитьянам означает большое количество других вечных существ. So we are the many other eternals. All the jivas are many other eternals. Так что все мы — это то большое количество живых существ But других. Eko means that one eternal. Эко означает тот один единственный вечный. Bahunam vidati kaman. It is giving all the necessity for the every other living beings. Тот, который дает жизнь и все необходимое всем остальным живым существам. So there are two kinds of eternal. Так что есть два вида живых существ. We, the living entities, Мы is one живые eternal, существа, and the Supreme Lord is the another eternal. мы вечны. И Верховный Господь, который тоже вечен. So far the eternity is concerned, everybody in qualitatively same. Что касается вечности нашего существования, мы все качественно одинаковы. Because He is also eternal, we are also eternal. Господь вечен, и мы тоже вечны. But Nitya is Bhagavan. He is one and He is the Bhagavan. Но Нитья, Бхагаван — это один единственный Бхагаван. But Nityanam is all of us, all the jivas. We are so many, uncountable living А beings. следующее слово Нитьянам означает все остальные живые существа, бесчисленные живые существа. So in this verse they say God is only one, but the jivas are many, many, many. В этом стихе говорится, что Господь один, а жив бесчисленное количество. What is that speciality of that one conscious being? Какова отличительная черта этого одного сознательного существа? In that verse he says, Eko Bhagунам Yo Vidhati Kaman. That one being is maintaining all other beings. Его отличительная черта, как говорится в этом стихе, в том, что он является тем, кто поддерживает все остальные живые существа. So what is the importance for us to know that one being? А чем для нас важно знать об этом, кто этот один? Because if we know about him, and if we know he is the leader, and if we know he is the supreme, then we will be ready to surrender. Чем для нас это полезно знать? Когда мы знаем об этом, что есть один верховный лидер, и он нам все дает, тогда мы сможем ему предаться. What happens when you surrender unto him? И что произойдет, если мы ему предадимся? We become free from all miseries. Мы освободимся от всех страданий. See how much benefits us if we ready to surrender unto the Supreme Lord. Вы представляете, какое огромное благо мы получим, если будем готовы предаться Верховному Господу? Because the Supreme Lord is Satchidananda Vigraha. Потому что Верховный Господь Сачитананда Виграха. So what is the meaning? Что это означает? That means Krishna is transcendental, the body is eternal, full of knowledge and bliss. Что Господь трансцендентен, Его тело вечно исполнено знания и блаженства. Satchidananda Vigraha. Sat means ever existing. Сад здесь означает вечно существующий, In all places, in all times. который существует, пребывает во всех местах и во все времена. In other words, he is pervading in time and space everywhere. Иными словами, он существует вечно и пронизывает собой все пространство. After Sat is Satchit. Chit means the knowledge. Садчит означает знание. The Bhagavan is full of knowledge. Бхагаван исполнен знанием. We have to learn every day, but he has nothing to learn. Мы должны это учить
каждый день, но здесь на самом деле нечего учить. So he is independently full of knowledge. Он независим, исполнен знания. Ananda means the full pleasure. Ананда означает всеобъемлющее блаженство. He is the reservoir of the pleasure. Это смысл слова блаженство. Why? The Bhagavan is the complete whole. Точнее, он является резервуаром всего блаженства, то есть Бхагаван – это всеобъемлющее, полное целое. Yes, because he is supreme absolute truth. Поскольку он является верховной абсолютной истиной. So, we have to realize whom? We have to realize the Bhagavan. И поэтому мы должны осознать, кто это Бхагаван. So, but if some people try to realize the Brahman, impersonal Brahman, or the Paramatma, it is not full realization. Когда люди пытаются в своей духовной практике реализовать имперсональный Браман и Параматму, это не абсолютная реализация. So, if someone realizes the impersonal Brahman, that means he is realizing the Sat feature of the Bhagavan. Когда человек постигает имперсональный Браман, это значит, что он постигает эту характеристику Господа из трех под названием Сат. What is the Sat feature? Anybody can say what is the Sat feature Что means? это за черта Сат, скажите? Eternity. Eternal, yeah, eternal, very good, eternal. And if we realize Paramatma feature, then we understand, we realize the Sat feature and the Chit feature. Когда Both. человек постигает характеристику Параматма, то есть уровень Параматму, он постигает Чит. And what do you mean by Chit feature? Уровень Чит Господа. Что это Yes, означает? knowledge. Знание. Very good. So, Sat Chit. Now, if anyone realizes the Bhagavan, then he is realizing all. Sat Chit Ananda. He realizes all the features. И когда человек постигает уровень Бхагавана, то он постигает все это и Сат, и Чит, и Ананду. And when he realizes that, then he realizes the completeness of the Bhagavan. И когда он это осознает, он постигает всю полноту Бхагавана. So, Sat Chit Ananda Vigraha. Vigraha means? Виграха что означает? Vigraha means form. That means Форма. Bhagavan is with form. He is not formless. Это означает, что у Бхагавана есть форма, он не бесформенный. And you have to understand that Bhagavan is also with full form. Some people may say he is formless, that is not correct. He is with form. То есть мы еще раз должны понять, что у Бхагавана есть личная форма. Когда говорят, что он бесформенный, это неправильно. Because we are his creation. And therefore Bhagavan has to become person also. Otherwise it will become that something he is not able to do. It is not correct. У него есть тоже тело и своя форма, потому что мы созданы по образу и подобию Бхагавана, и если у нас есть такие тела, это не значит, что у него нет формы. Такое утверждение неправильно. So the complete whole must contain everything within and even beyond our experience. Поэтому, если это абсолютное целое, Верховный Господь, Он должен содержать все черты, которые есть у нас, и кроме того, Он еще и за пределами нашего понимания. So, Srimad Bhagavatam, the most elevated text of the science of God conscious and Vedas, helps us to understand this Supreme Personality of Godhead. Шримад Бхагаватам, высшее священное писание, описывает все эти аспекты Бхагавана, что помогает нам понять Верховную Личность Бога. And Veda means knowledge. You gain the knowledge. Веды означает знание. Whether you want to enjoy in this material world or whether you want to enjoy the spiritual world, everything is there in this Vedas. Веды содержат в себе все аспекты знания материального и духовного. Если вы хотите наслаждаться материальным миром, то знание, как это наслаждаться, даже тоже описано в Ведах, не говоря уже о духовном знании. If you follow the Vedic principle, then you will be happy. И если вы будете следовать ведическим принципам, то вы будете счастливы. Vedic principles are like, every country has got rules and regulations. It is something like this for the living beings. Ведические правила и принципы – это как свод законов в каждой стране, ее законы. Это примерно то же самое. If the citizen follow the rules and regulation, obey the rules, then what happen? He can be happy because no state is going to catch him for any
problem, mistake, because he is following the rules and regulation. Если граждане государства не нарушают закон, то у них не будет никаких проблем, их не поймает полиция, не ограничит их, и они будут счастливы. То же самое и следовать ведическим писаниям. Similarly, if you follow the Vedic principles, you will be happy everywhere. Так что если вы будете следовать ведическим принципам, то вы будете счастливы везде. But we have to follow the lay down principles of Vedic, whatever is laid down in the Vedic scriptures. Но мы должны следовать прежде всего основополагающим принципам ведических писаний. Like Srila Prabhupada gives a very nice example. Sometime the marriage ceremony takes place in the temple. Прабхупада приводит на эту тему пример. Например, если в храме происходит брачная церемония. What is this marriage ceremony? Marriage ceremony is combination of man and women or boy and girl. Что такое свадебная процессия? Свадьба, заключение брака – это соединение мужчины и женщины. And they may be knowing each other well for many years. They may be friends. They may be living together. Они могут знать друг друга много лет, они могут быть даже друзьями. But then, what is the use of this marriage ceremony? Однако в чем заключается смысл этой церемонии свадебной? It is Vedic. Потому что это процедура ведическая. And this Vedic account for living together. It frames the rule for you. Она заключается в том, что супруги должны знать свод правил для семейной жизни, которые установлены Ведом. Этим правилам вы должны And if you follow this rule, the whole family will be always happy. И если вы будете следовать этим правилам, то вся семья будет всегда счастлива. Because the ultimate aim of all of us, we want to be always happy. Мы должны следовать правилам, потому что мы всегда хотим быть счастливыми. But don't think that if we follow the Vedic rules or regulations that you are not allowed to eat or something like this. You can always eat prasadam, you can always sleep in the allotted time, everything you can follow. Но не надо считать, что следовать правилам и предписаниям – это какие-то ограничения, то есть нельзя есть или спать. Нет, мы всегда можем есть прасад и спать сколько нужно. Because our bodily necessities are same like any other animals. Eating, mating, sleeping, defending, everything is same. Ведь наши телесные потребности, они как у всех живых существ, как у животных. Потребности тела – это есть, спать, размножаться, защищаться. But only thing is, we follow the Vedic principles and carry out the same bodily necessities. Единственная разница между нами и животными, что мы, выполняя все эти телесные потребности, осуществляя их, мы при этом следуем еще и ведическим правилам. See, the Bhagavad Gita was spoken by Krishna himself. Бхагавад-гита – это книга, которую произнес сам Кришна. It contains all description. It contains Jnana Yoga, Karma Yoga, Dhyana Yoga, Bhakti Yoga. Everything is contained in this. Которая заключает в себе все эти описания всех духовных процессов карма-йоги, гьяна-йоги и так далее. Now in Bhagavad Gita, Krishna says, please study the Vedas and you should follow the Vedas. Здесь в Бхагавад-гите Кришна говорит, что я вам излагаю Веды, и вы должны следовать Ведам. What is the ultimate aim of that? So that you become Krishna conscious. Какова конечная цель этого следования? Что вы обретете сознание Кришны. But even Srimad Bhagavatam also gives same. You pray God and the ultimate aim is to realize Krishna consciousness. Даже в Шримад Бхагаватам написано то же самое, что вы следуете ведическим правилам, и вы обретете в результате сознание Кришны. Vedas gives you chance. Once you study, you may have to repeatedly read and it may take many births to attain the Krishna conscious. Веды дают вам шанс. Вы получаете человеческую жизнь через так много жизней, и здесь у вас есть шанс обрести сознание Кришны. Srimad Bhagavatam gives the directly what is needed in your life, in this life. Шримад Бхагаватам дает вам напрямую то, что необходимо для человеческой жизни уже в этой жизни. So Srimad Bhagavatam is called the essence of life. Шримад Бхагаватам называется эссенцией или сутью жизни. It is the essence of life and it is the ripened fruit of the Vedas.
Шримад Бхагаватам — это суть жизни, это жизнь и плод вед. The Vedas are divided into 4. Веды делятся на 4 раздела. What are those 4 Vedas? Yes. So the Vedas are defined into 4. В общем, веды делятся на 4 части, вы их сейчас перечислили. Then these are explained in Puranas. And there are total 18 Puranas. Далее в них содержатся Пураны, которые делятся на 18 Пуран. Then these are explained in Upanishads. In total there are 108 Upanishads, different Upanishads. Далее в Ведах содержатся Упанишады, которых всего 108. And the Upanishads are summarized in Vedanta Sutra. И Упанишады суммируются в произведении под названием Веданта Сутра. And this Vedanta Sutra is still again explained in Srimad Bhagavatam. А Веданта Сутра, ее концентрация является Шримад Бхагаватам. You understand? Vedas, Puranas, Upanishads, like that it's coming to Srimad Bhagavatam. Итак, Веды, Пураны, Упанишады, Веданта Сутра, Шримад Бхагаватам. And Srimad Bhagavatam is essence of all Vedic knowledge. Таким образом, Шримад Бхагаватам — это суть всего ведического знания. And if we read Bhagavatam, then you automatically become Krishna conscious. Если вы будете читать Бхагаватам, вы автоматически обретете сознание Кришны. Naimisharanya is a very famous forest in India, northern part of India, Наймишарanya — это очень известный лес в Индии, where all the rishis and sages, everyone assembled на севере Индии, где собираются все риши to get the knowledge, spiritual knowledge for the advancement of life. для того, чтобы получать духовное знание для продвижения в жизни. So, when this was discussed, the Srimad Bhagavatam was discussed, the question asked is that now Krishna has gone back to his abode. Then, with whom is the transcendental knowledge now resting? Там мудрецы обсуждали такой вопрос, что когда Кришна оставил землю, он забрал с собой духовное знание. Где же теперь получать духовное знание, где оно осталось? So, now this inquiry was made, where can I get the spiritual knowledge? Возник вопрос, где мне получать духовное знание теперь? So, the answer was, having Krishna departed, he has left with us Srimad Bhagavatam. И мудрецы получили такой ответ, когда Кришна ушел с земли, он оставил нам Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam is the sound representation of Krishna, Shri Krishna. Шримад Бхагаватам — это звуковое воплощение Шри Кришны. So Srimad Bhagavatam is non-different from Krishna. The way Bhagavad Gita is non-different from Krishna. Так что Шримад Бхагаватам не отлично от самого Кришны, и Бхагавад-гита тоже не отлична от самого Кришны. They are absolute by themselves. Они абсолютно идентичны Господу. Krishna and Krishna's sound vibration is not different. Krishna and Krishna's name is not different. Сам Кришна и его звуковое воплощение, звук Кришна, не отличны друг от друга. Это одно и то же. Again, Krishna and Krishna's form are not different. They are all same, one and the same. А также Кришна и форма Кришны, они тоже не отличны. Это одно и то же. But that is absolute. For that you need a realization. Но это абсолютное понимание. Для понимания абсолюта нам необходимы духовные реализации. And when we can realize if we are ready to surrender. И когда вы это поймете, тогда вы будете готовы предаться Ему. So our position is always subordinate. Поэтому наше положение всегда подчиненное. This is our constitutional position. Это наше изначальное присущее нам положение. But what happened in the material world, slowly we have forgotten. We forget who is the supreme leader. Но проблема материального мира такова, что здесь мы забыли, кто является нашим верховным лидером. So what we do for our life, in the day-to-day activities, we among ourselves create another leader. Здесь чем мы занимаемся? Мы занимаемся повседневной материальной деятельностью, и люди создают себе обычных лидеров из обычных людей. So we accept some leader and we follow his principles, whatever he says. Мы принимаем себе какого-то лидера и следуем принципам, которые он нам дает. So our difficulty is, instead of following the supreme leader, we are following our own created leaders.
Наша проблема в этом мире в том, что мы не хотим следовать верховному лидеру, а следуем каким-то придуманным материальным лидерам. And this is by our own mental concoction and according to our material desire. Которые создаются материальным мышлением в зависимости от наших материальных желаний. By our constitutional position says you follow a leader, so we create one leader and then we follow him. Но поскольку у нас внутри заложена эта потребность следовать за кем-то, поэтому мы следуем здесь вот этим выдуманным материальным лидерам по своей природе. And we follow the leader who is not perfect, then what happens? We get deluded and then we become unhappy. Но когда ты следуешь лидеру, который несовершенен, то что происходит? Мы попадаем в иллюзию и начинаем страдать. So what you are supposed to do? Поэтому что делать в таком случае? You should get rid of this concocted leaders and we should follow the supreme leader. Нужно избавиться от этого материального лидерства и этой склонности и следовать за верховным лидером. So there is a nice verse in Srimad Bhagavatam. В Шримад Бхагаватам есть замечательный стих. And a Brahmana, he was a very, very family man and very learned man. Об одном брамане, который был семейным, и он был очень образованным человеком. And he was knowing everything of Vedic literature from A to Z. You ask anything on Vedic literature, he was having that knowledge. Он знал абсолютно все из ведической литературы, любой вопрос ему можно было задать, и он всегда ответит. After reading all the Vedic knowledge, Vedic literature, he came to his consciousness. И когда он прочитал всю ведическую литературу, изучив ее, он пришел в сознание. And he asked a question, although I am following a leader, why I am not happy? Why I am not happy? He asked a question himself. И когда он всю ее изучил, он сказал: я же следую лидеру, почему же я сам все равно несчастен? In all our mind also we should ask such a question should come. Why I am following a leader but I am not happy? Why I am not happy? Когда мы изучаем, мы должны тоже быть на уровне осознанности и задавать себе вопрос, почему я несчастен? Why we select a leader? Because we select a leader so that he leads us and ultimately we become happy. We get everything what we want in our life. Дело в том, что для чего мы выбираем лидера? Для того, чтобы мы за ним следовали, и он помог бы нам стать счастливыми в этой жизни. But even though we are following the leader, at the end, our ultimate aim is happy, but we are not getting that happiness. Если же мы следуем лидеру, и мы при этом несчастны, мы должны себе задать вопрос, где же счастье? So the Brahmana concluded after so much of thought, because I am not following the leader, but I have a lust. That desire makes me to follow that leader. When my lust is coinciding with that leader, then I follow him. И Браман, задумавшись над этим, он понял: я следую не тому лидеру. Почему я за ним следую? Потому что у меня есть вожделение, и мое вожделение, мои цели, они как-то созвучны с его целями, и поэтому мы с ним встретились, и я следую за ним. So it is my lust, it is the lust which is there in me, the desire in me, what I wanted. So I follow a particular political party or a leader or someone like this. То есть мое вожделение, мои нечистые желания внутри толкают меня к тому, что, несмотря на веды, я следую какой-то политической партии или каким-то материальным лидерам. Because of that, we do not know whom to follow. We forget about the supreme leader. We keep wondering what to do and what to do and what to do. И из-за того, что мы в конечном счете не следуем верховному лидеру, мы начинаем следовать каким-то материальным временным лидерам, которые дают нам определенные задачи. But you are not alone. You are always with Paramatma is also traveling with you. He is also wondering that when you will realize and instead of looking there, you will look at me. И в таких случаях есть такой хороший момент, что с вами всегда Параматма, Господь в сердце, и вы не один. И если что-то не так, то она всегда привлекает на себя ваше внимание и говорит: послушай меня.
If I run, he runs with me. If I fly, he flies with me. If I sit, he sits with me. He is always waiting for me when I am going to look at him. Господь всегда рядом с нами, в каком бы теле мы ни находились, мы летаем или плаваем, или бегаем. Он все время с нами терпеливо ждет, когда же мы вспомним о Нем. He is witnessing you. He is observing you. Он He is наблюдает waiting for you, simply waiting and waiting for you. за нами каждую секунду нашего существования и терпеливо ждет, когда же мы вспомним о Нем. So your only thing is you have to turn your face towards him rather than some other concocted leaders. Единственная задача, которая есть в нашей жизни, это, наконец, повернуться к Нему, к Господу, и перестать следовать за временными материальными лидерами. So here in Bhagavad Gita 4.11, Krishna says, Ye yatamam prabhatyante. Поэтому Господь в Бхагавад-гите, в нашем сегодняшнем стихе 4.11, Господь говорит об So этом. he says, he is waiting, I am waiting when you will turn, when you will come to me, when you will surrender unto me. Здесь он говорит, что он ждет и долго ждет, когда же вы перестанете это все следование и обратите внимание на него и предадитесь ему. Somebody can ask you, can you see God? Yes, definitely you can see God, but it all depends on how much prapati. What is prapatyante means? Surrender. You can see God, how much you surrender unto Him. If you surrender fully, certainly the God will appear in front of you. У вас могут спросить, а ты Бога видел? Да, ответ такой, безусловно, видел, но дело в том, что каждый его видит в зависимости от того, сколько у него внутри пропаденты, то есть предания. И чем сильнее ты предаешься, тем больше ты видишь Бога. This is the qualification you required for seeing the God. This is the main qualification. Complete surrender. Это предание, это самое главное условие для того, чтобы мы обрели способность увидеть Бога. Seeing God is not very difficult, but at the same time, it's very, very, very difficult. На самом деле увидеть Бога это совсем не сложно, но с другой стороны это крайне сложно. Like, for example, you have a president of any country. You want to see the president of the country, then what happens? You have to go, you have to put an application through his secretary, the officer, somebody will permit, he may meet you, sometime he may not see you. Например, если вы даже президента какой-то страны хотите увидеть, вам нужно сначала заявление подать, потом там куда-то пробиться, всякие условия выполнить, и не факт, что он вас еще и увидит. But if you know the president directly, he knows you and you know him well, then you can send a message, President, I am here, I want to meet you, can I? He will say, yes, come, let's meet. Но если вы из близкого окружения, знаете его лично, вы можете ему просто послать смс, что «Привет, я здесь, давай встретимся», и он ответит «Да, заходи». Because he knows you, you are with him. Similarly, if you surrender to God, he knows you are my pure devotee, I am there only for you. Потому что он знает вас близко и доверяет вам. И точно так же и Господь, если вы его чистый, преданный, он откроет вам себя. So, Krishna says, Ye yatha mam prabhatyante. So, you have to surrender unto me. If you surrender unto me, I will reward you accordingly. В этом стихе Кришна говорит, что если ты предаешься мне, я вознагражу тебя соответственно. Like, for example, Arjuna could see Krishna face to face. Why? Because he is completely surrendered to him. Арджуна видел Кришну лицом к лицу. Почему? Потому что он предался ему. So, we should follow the leadership not through our lust, not through our desire, but as per the Vedic scripture established, Vedic scripture what it says, the Supreme Personality of Godhead. Поэтому мы должны следовать такому лидеру, не такому, за которым следуют наши похотливые желания, а тем, которые предлагают ведические писания и сам Верховный Господь. So, if we become saner, if we become wiser, then what happens? We take our desire, we orient our desire to follow Lord Krishna's path. И если мы становимся мудрее и чище, мы идем по пути святости, то мы увидим, что
мы хотим избрать того лидера, который следует по пути Верховной Личности Бога. So Krishna says, now you have a chance here. И здесь Кришна говорит, If you agree to follow my leadership, что у вас есть сейчас шанс. Если вы готовы следовать путем, который указываю я, proportionately as you follow you, if you follow me 1%, I will reward you by 1%. If you follow me 25%, I will reward you 25%. If you follow me 100%, then I am only there for you because you are my pure devotee. то я буду вознаграждать вас соответственно. Если вы предаетесь мне на 1%, я на 1% и буду вам тоже себя отдавать. А если на 100%, соответственно, и я тоже себя буду вам отдавать и вознаграждать на 100%. So in Srimad Bhagavatam, very nicely it is said, whether one is without desire, or is full of desire for the fruitive result, or he is after liberation, one should with all efforts try to worship the Supreme Personality of Godhead. И то же самое говорится в Шримад Бхагаватам. Если человек свободен от всяких желаний, или у него есть много желаний, или он стремится к освобождению, он все равно должен постоянно поклоняться Верховной Личности Бога. Why? If you pray Him with all effort, then you become completely perfect. Почему? Потому что если мы все свои усилия направим на Бога, мы достигнем абсолютного совершенства. And if you become completely perfect, then you become Krishna conscious. Что означает абсолютное совершенство? Это означает, что вы обрели сознание Кришны. And the easiest way is if you surrender 100%, then Lord Krishna rewards you fully. И если вы предадитесь Кришне на 100%, то Кришна вознаградит вас в полной мере, то есть отдаст себя вам полностью. And the easiest way to surrender, the first step is chanting the Maha Первый шаг Mantra. на пути предания – это повторение Хари Кришны. Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much for the patient hearing. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki